Shannon Fano technique. So usually we will be given symbols along with their probability. Okay, so in our case there are 5 symbols. They'll provide the probability of all the symbols. Say symbol 1 is having 1 by 16, then 1 by 4, 1 by 8, then 1 by 2, 1 by 16. Okay, they are providing randomly, but we have to write in the decreasing order. We have to write in the decreasing order. Okay, 1 by 2 first, then 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, then 1 by 16. Then once if you add all the probability, definitely it will be 1. In the Shannon Fano coding, okay, we have to make it 2 half in such a way the difference between 2 half is minimum. So that means I will put the dividing line here. When I put dividing line here, total probability is 1 by 2. Here, what is the total probability? 1 by 2. Again, the difference is 0. In this case, difference is 0. In some cases, it may not be 0, but always it should be as low as possible to the maximum extent. So now I have divided into 2 half, then directly I will form the coding. So on the upper part, I will provide 1. For all the lower part, I will provide 0. Now we have to concentrate on this bottom portion. This portion you have to divide into 2 half. Okay, this portion. Okay, here total probability is 1 by 2. If you divide into 2 half, the dividing line comes here. So now here I will put 1, all the remaining things I will put 0. Again, you have to concentrate this part. Again, you have to divide into 2 parts. Divide like this. Put 1, all this 0. Now there is no way to go. Here you have to put 1, then 0. Even if you divide 1, 0. So that means what? Symbol 1 by 2, you have to encode with 1, only 1. Symbol, say this symbol, the corresponding symbol which is having 1 by 4, you have to encode with 0, 1. 1 by 8 இருக்கிற probability இருக்கிற symbol-க்கு 0, 0, 1. So இது போல எல்லாமே வந்து போடும். Now what is the main observation here? Say this is symbol 1, 2, 3, 4, 5. Okay, here this is symbol 4, symbol 2, symbol 3, symbol 1, 5. Now what is the main observation here? Symbol 4 I am representing only with 1 bit. But whereas symbol 1 and 5 I am representing with more number of bits. That means 4 bits. Why? Because symbol 4 will be occurring more often. That's why I am representing with less number of bits. அதாவது நம்மளுடைய மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் மெசேஜ்ல S4 சிம்பிள் அதிகமா வருது, அதை அதிகமான பிட்ஸால டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி வராது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அதிகம். ப்ராபபிலிட்டி அதிகனாலே மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அது அக்கர் ஆகும். அதுக்கு அதிகமான பிட்ஸ் தந்தீங்கன்னா அதிகமான பிட்ஸ் சென்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். தட்ஸ் வை we are defining less number of bits for most frequently occurring symbol. S1, S5க்கு 4 bits டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம், அதிகம் தான் இது. ஆனா இந்த சிம்பிள் அதிகமான டைம் வராது. S1, S5 16 டைம்ல ஒரு டைம் தான் வரும், வெரி ரேரா தான் வரும். ஸோ அதனால வெரி ரேரா வர சிம்பிளுக்கு அதிகமான நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அசைன் பண்றோம். அடிக்கடி அக்கறை வர சிம்பிளுக்கு லெஸ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அசைன் பண்றோம். ஸோ நீங்களே திங்க் பண்ணீங்கனாலே தெரியும், திஸ் இஸ் தி எஃபிஷியன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். திஸ் இஸ் தி எஃபிஷியன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, அதுதான் வந்து கோடிங் உடைய எய்மே, எஃபிஷியன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். நார்மலா வேற மெத்தட்ல எப்படி பண்ணிருக்கலாம், 5 பிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலே மினிமம் யூனிஃபார்ம் கோடிங்ல போயிருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் 3 பிட்ஸ் அசைன் பண்ணி ஆயிருக்கும். ஏன்னா 4 சிம்பிள் இருந்தா 2 பிட்ஸ்ல முடிச்சிருக்கலாம். ஒன்ஸ் 5க்கு போன உடனே யூனிஃபார்ம் கோடிங்கா இருந்தா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் 3 பிட்ஸ் இருந்தா தான் பண்ண முடியும். பட் அப் டு 8 சிம்பிள் இருந்தாலும் பண்ணிருக்கலாம். பட் நம்மளுக்கு இருக்கிறது 5 சிம்பிள் தான். அப்ப யூனிஃபார்ம் கோடிங்ல போயிருந்தீங்கன்னா 3 பிட்ஸ் அசைன் பண்ணிருக்கணும். பட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது நான் யூனிஃபார்ம் கோடிங். அகைன் வாட் இஸ் தி another observation here? Here itself we can conclude or we can observe the properties of coding. See, no code word is the prefix of another code word. Here you can observe, this is the code word for symbol 4. இந்த 1 வந்து எங்கேயுமே prefix ஆ வந்திருக்காது. ஏன் வந்தா என்ன ப்ராப்ளம்? Say for example,
இப்போ நான் இதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு பதிலா 001க்கு பதிலா 101 பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்களேன். டியூ டு சம் மிஸ்டேக் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன், இப்படி பண்ணிட்டேன். இப்படிதான் பண்ணணும், அதுக்கு பதிலா இப்படி பண்ணணும். What is the problem? At the receiver there will be confusion. The moment the receiver receives 1, it will consider like a symbol 4. ஏன்னா symbol 4 நம்ம 1 வச்சு பண்ணிருக்கிறோம். பட் ஆனா 101க்கும் நீங்க symbol 3, again there will be the confusion at the receiver. Okay, if some code word is the prefix of another code word, at the receiver side there will be confusion. Okay, so to avoid this confusion, no code word should be the prefix of another code word. No code word is the prefix of another code word. That is the main thing. Okay, what is the properties of code word? Now I'll write the properties of code word. Properties. There are two properties. In that, main property is no code word is the prefix of another code word. No code word is prefix of another code word. Another code word. Again, two different symbol should not have same code word. Two different symbol should not have same code word. Should not have same code word. இது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்னா சேம் கோட் வேர்ட் போட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சிங்களேன், இந்த 10 டெலிட் பண்ணிட்டேன். அப்போ 000 வருது ரிசீவர் சைடில், S1 போடுவீங்களா S5 போடுவீங்களா, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஸோ அதனால no two symbols should not have same code word. So definitely it must have different code word. That's by common sense you can understand properties too. Again, property 1 no, அதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ப்ரிஃபிக்ஸா இருந்தாலும் பிரச்சனை வரும். No code word is the prefix of another code word. These are the important basic properties of the source coding. Any source code must follow these two properties. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் எடுத்தோம். அதுக்கு எப்படி ஷானன் ஃபெனோ டைப்ல கோடிங் அப்ளை பண்றதுன்னு பார்த்தோம். பேரலாவே நம்ம அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இப்போ இங்க கொடுத்திருக்கிற பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்கு we will try to find out what is first of all h. Again, to calculate h, you no need to go by this method. Okay, h simply depends on the probability. H is independent of method. Okay, h entropy calculation is independent of source coding method. You have to be you should know that very clearly. So entropy calculation is independent of method. That is the common formula. Independent of entropy calculation is independent of method. This is the common formula. Okay, again I will take this data anyway. Whether you are in any method, definitely you have to calculate entropy also, because to find out the efficiency of your particular code, you have to calculate the entropy. Then later L average. Later I have to calculate L average. So here it's better here itself. If you calculate both, it will be better because all the data are available here. So first I will calculate entropy. What is the entropy formula? Summation P log of 1 by P. That means 1 by 16, then log of 16. That means 1 by 16 will become like 16. Then 1 by 4, log 4. Then 1 by 8, log 8. 1 by 2, log 2. Then 1 by 16, log of 1 by 16. Okay, so if you try to find out the entropy for this one, then that becomes like 1.875 bits per symbol is the entropy. Bits per symbol is the entropy. Then what is the average code word length for this? Okay, this average code word length depends on the method. Okay, when we apply that particular method, then only we will get the codes, okay, bits. Then what is the length of the bits? Average code word length is summation probability and then length. Say first symbol is having probability 1 by 2, then length is 1. 1 by 2 multiplied with 1. Second symbol probability is 1 by 4, length is 2. 1 by 4, length is 2. So similarly you have to write for all other symbols. Third symbol probability 1 by 8, length is 3. Then 1 by 16, 4. Then 1 by 16, 4. Then if you
calculate the final answer, that is 1.875 bits per symbol. So now in this case, both the entropy and L average both are same. Now, what is the efficiency? Efficiency is equal to H divided by L average. In this case, both are same. In this case, both are same. Then you are getting 100%. Now the efficiency is 100%. Okay, that is possible. That is possible. In some cases, it may not be 100%. It may be less than 100%. It all really depends on what is the probability. It all really depends on the what is the probability here. So now I will take some other case where we will not get 100%. So now I will take some simple case where we will not get efficiency as 100%. So example, now I am taking three symbols, say symbol 1 with the probability of 0.6, symbol 2 with the probability of 0.3, symbol 3 with the probability of 0.1. Then once if you add all the probability, they must provide 1. Then put the symbols in the decreasing order, say 0.6 is the highest, then 0.3, then 0.1. Then divide this into 2 half. Okay, here you may not get equal half, but mostly you have to divide into 2 half in such a way the difference is minimum. So 0.6, this is 0.4, the difference is 0.2. Here where in the combination of minimum or other. Okay, so 0.6. Then apply the coding. Okay, so either 0, 1 or 1, 0, you can apply anything. Here we are applying 1, 0, same we will follow. So here 1, here 0. அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிறது ரெண்டு பார்ட்டா பிரிங்க. இது பிரிச்சீங்கன்னா இதுக்கு வந்து 1, இதுக்கு வந்து 0. Now what is the entropy for this one? What is the average code word length? Okay, first we will find out entropy H. Entropy H means 0.6 log of base 2 1 by 0.6, and then 0.3 log of 1 by 0.3 plus 0.1 log of 1 by 0.1. Entropy calculation is independent of method. I don't need to refer anything here. Directly with the formula I can write. So the final value is 1.4 bit per symbol. Now I'm going to find out what is average length. That depends on the method. Now I have to refer here. So 0.6 multiplied with 1, 0.6 into 1, 0.3 into 2, 0.1 into 2. So the final value is 1.136 bit per symbol. Now you can calculate efficiency. Efficiency eta is equal to H by L into 100%. Then once if you compute it, you will get 81%. Again, very directly you can observe why in this case I am getting 81%. Here I am getting 100%. Why? Because it's all in the probability distribution. Here they have distributed the probability carefully. Again, all the probability is in terms of power 2. But here it is somewhat different. Here it is somewhat different. Okay, it is not power of 2. That is the main reason why here efficiency is less. Efficiency is less. So here in this case, efficiency is 81.1%. Okay. Again, even if you go for Augment coding, mostly you may get up to 85%. Still, that gap will be there. Okay, you cannot fill that gap. Okay. Sometime they will also ask what is the redundancy. Redundancy means 1 by efficiency. Still some kind of redundancy is present. Uncovered redundancy, that is 1 minus efficiency, is called redundancy. சரி, இப்போ Shannon Fano coding இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டோம். அடுத்தது Augment coding. So this Augment coding may be a little bit complex as compared to Shannon Fano coding, but mostly in the exam, they will never ask directly Augment coding and Shannon Fano coding. Mostly they will ask problems based on these formulas, how to find out H, what is the relation, other mostly they will concentrate on other things. Directly they may provide L bar and all. Okay, so anyway, we'll see the Augment coding. Here we are given with 4 symbols, each with the probability, say S1 with the 0.4, S2 with the 0.2, S3 with